হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আর বললেন আমি ভেজালে পড়ে গেছি প্রথম জুম মিটিং আচ্ছা, এর হোস্টিং করতে গিয়া জুম মিটিং এ আগে জয়েন করছি কিন্তু হোস্টিং কখনো করিনি। আচ্ছা, তো আচ্ছা, হোস্টিং এর সময়টা সমস্যা হইতেছিল আর কি। আমারে বলতেছে হোস্ট এখনো জয়েন করা নাই, ওয়েট ফর হোস্ট টু জয়েন। আচ্ছা। তখনই আমি কই ও সর্বনাশ, আমি তো নিজেই হোস্ট। এখন কি সলভ হয়েছে নাকি আমরা গুগল মিটিং এ যাবো? কোনটা ভাইয়া? আপনার জন্য সুবিধা হবে? না না, ঠিক আছে, এখন তো ঠিক আছে, হওয়ার আচ্ছা। কথা। হ্যাঁ, এখন হচ্ছে। আচ্ছা, রেকর্ডিং সবই চলতেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, রেকর্ড করতেছি আমি। আমার আমি রাসেল ভাই, হ্যাঁ, রাসেল ভাই আসছে। দেখি কেমন হয় আমাদের চ্যাটিংটা আর কি, মানে মিটিংটা কেমন হয় দেখি। ইনশাল্লাহ ভালো হবে ভাইয়া, এটা একদম ক্লিয়ার। হ্যাঁ, দেখা যাক, মানে এই এই এদের এটা কেমন হয় সেটাই আমার কোশ্চেন আর কি। আমি তো জানি না। আচ্ছা ঠিক আছে, লেটস স্টার্ট। লেট মি শেয়ার মাই স্ক্রিন। দিস ওয়ান শেয়ার। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, আজকে সেশনটা একটু শর্ট করবো কারণ আমার একটা দাওয়াত আছে। হ্যাঁ, তো যতটুকু টেনে নেওয়া যায় আর কি। ওকে, তাহলে আমরা লাস্ট ক্লাসে করছিলাম নেটিভ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন পর্যন্ত। আজকে আমাদের করার কথা সার্ভার ডায়াগ্রাম আর লোড ব্যালেন্স এনভায়রনমেন্ট, তারপরে আছে ইন্টারভিউ টেস্টিং, তারপরে আচ্ছা প্রজেক্ট অ্যাপ্রোচ। ঠিক আছে, দেখে আজকে 3 আর 4 শেষ করে দিই, তাহলে আমাদের 4টা স্লাইড শেষ হয়ে যাবে, বেশি স্লাইড নাই আসলে। আচ্ছা ভাইয়া। Okay, so before we start, let me share something else. Start share. তো আমার কাছে সবসময় রিক্রুটাররা জব পাঠায় আর কি, যে এরকম জব আছে, আসো আসো এরকম রকম। তো 2টা জব আসছে আমার কাছে, তো শেয়ার করতে চাই। সেটা হচ্ছে আলবেনিতে জবটা, ওয়ার্কিং অ্যাজ সিনিয়র কিউএ লিড। ঠিক আছে। আচ্ছা, জবের ব্যাপারে বা ইন্টারভিউর ব্যাপারে প্রথম যে জিনিসটা হচ্ছে আমার অ্যাডভাইস, সেটা হচ্ছে ডোন্ট গেট নার্ভাস, অথবা ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড। লিড থেকে সো হোয়াট, ডাজন্ট ম্যাটার। যাই হোক, আপনার ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ কনফিডেন্স দ্যাট আই ক্যান ডু ইট, বা you have to have confidence that I am eligible for this job, right? So the bottom line is nobody knows everything, right? এবং something that I know you don't know, something that you know I don't know. Okay, তবে একটা ফান্ডামেন্টাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং সবারই থাকে, বা নলেজ। হ্যাঁ, তো ওটার উপর বেস করেই ইন্টারভিউতে কথা বলতে হবে। ওকে, সো ওকে, সো রিকোয়ারমেন্টস হচ্ছে ম্যান্ডেটরি। ঠিক আছে, ম্যান্ডেটরি কি কি ওরা বলতেছে। আমার শেয়ার দেখতে পাচ্ছেন না, ইয়ে জব ইয়েস ডিসক্রিপশন? ভাইয়া, ইয়ে। আচ্ছা, আহমেদ সাহেব আছেন তো? রাসেল সাহেব? হ্যাঁ ভাই, শুনছি ভাই। হ্যাঁ ভাই, আমি শুনছি ভাই, শুনছি। ওকে ওকে, ভেরি গুড। Between 4 and 7 years experience as a tester, that's fine, no problem. Between 4 and 7 years experience in quality assurance, managing testing across multiple high projects with complex functional domains, with matrix organization. It's just a fancy word. Okay. Domains, functional domain, different application আর কিছুই না। আর হাই প্রোফাইল প্রজেক্ট বলতে তারা কি বুঝাইছে তারা নিজেরাই জানে, সব প্রজেক্টই হাই প্রোফাইল। Between 4 and 7 years experience
reporting and presenting to stakeholders and senior management. Stakeholders and senior management, they're almost same. Okay, তারা এখানে কেন ডিফারেন্সিয়েট করছে আমি জানি না, তবে স্টেকহোল্ডার্স তারা বলতে পারে একটা গ্রুপ যারা বিজনেস অ্যানালিস্ট বা প্রোডাক্ট ওনার, হ্যাঁ, আর সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে ভিপি, হ্যাঁ, ভাইস প্রেসিডেন্ট লেভেল, সিটিও লেভেল, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট। Anything that says desirable doesn't matter. You can strike that out. That means that if you don't have this skill, that's fine. The whole thing. Between 5 and 7 years experience developing test plans, test cases, tracking defects, developing automated tests. Okay. So look at this. Act, do, 3, 4 চারটার মধ্যে আউট অফ 4 তিনটাই ম্যানুয়াল, একটা হচ্ছে অটোমেটেড। ওকে, between 5 and 7 years experience leading and managing functional test planning and test execution activities, again manual. Between 5 and 7 years experience with automated testing, এটা হচ্ছে automated, such as Selenium or client unified functional testing, whatever it is. Between 5 and 7 years experience using client application lifecycle. ঠিক আছে, এখানে manual. 5 and 7 years experience JavaScript or related programming, এটা just knowledge এর জন্য। আচ্ছা, automated testing, okay, automated. 1 and 2 years experience quality assurance of project related to fair hearing application. We'll talk about that in our upcoming session. এটাকে বলে accessibility testing. Next হচ্ছে Denver, Colorado. আচ্ছা, কি যাচ্ছে responsibilities, আচ্ছা, skills দেখি। 6+ years experience software development, quality assurance, QA tool processes, clear and concise test plan, skill to effective troubleshooting, strong critical thinking, handle prioritize multiple tasks at once. A job that আমার মনে হয় you guys can apply now, just as a test case. Review technical design documents and deliver meaningful feedback, create detailed, comprehensive, well-structured test plan, coordinate tests before products are released to our clients, identify documents and any bugs, perform adequate testing, develop and apply testing process, liaise the developer and project management team to ensure all requirements are met, identify the cause of faulty software and train users, stay up to date with new testing tools. By the way, question is, আপনাদের কি কোনো requirements that want to stay in New York City or we don't want to go outside? না ভাই, আমার কোনো রিকোয়ারমেন্টস নাই। anywhere is fine. I'm flexible. Russell, No, Russell sir? না ভাই, কোনো রিকোয়ারমেন্ট না ভাই, এনি হয় ইন ইউএসএ। Ahmed sir? জি ভাই, আমি কি বললাম, আমি ফার্স্ট বললাম আমার কোনো রিকোয়ারমেন্ট নাই। anywhere, that's fine. তাহলে আরিফিন সাহেব বলেন, তাহলে আরিফিন সাহেব তাহলে না বলেন। ভাই, anywhere ভাই। Anywhere. ও আচ্ছা, আমি তো আরিফিন আর আহমেদ সাহেবের গলা একই রকম একটা বুঝতে পারি। আহমেদ ভাইয়ের জন্য খুব ভালো, আহমেদের বাসার পাশে এটা, আহমেদ ভাই বাবার বাসার পাশে যাবে না। এটা কলোরাডো না, দেখেন এটা কোথায়? আলবানি। না, এটা কলোরাডো, আর প্রথমটা ছিল আলবানি। এটা কলোরাডো, ওকে, হ্যাঁ, এটা কলোরাডো। কেন আহমেদ সাহেব থাকে কোথায় এখন? না ভাই, আমি নিউ ইয়র্কে থাকি, বাট আমার ফ্যামিলি থাকে আলবানি। আলবানিতে কিন্তু অনেক জব আছে। ওকে, জি ভাই। I wanna, it would be easier to get there as a
candidate for jobs than New York City. The বাইরের স্টেট গুলো একটু লিবারাল, ওকে, ওরা নিউ ইয়র্ক সিটির এমপ্লয়ি চায়। আর মনে করে নিউ ইয়র্ক সিটিতে ওরা যারা আমরা কাজ করি তারা মানে সফিস্টিকেটেড হাই টেকনোলজি নিয়ে কাজ করি, ওরা চায় যে আমরা আরো কিছু অ্যাড করি ওখানে, শহর আর গ্রামের মতো। ওকে, এই জবটার জন্য কে রেডি মনে করেন? এই জবটার জন্য, এইটার জন্য ডেনভার কলোরাডো, এটা কোনো তেমন অটোমেশন নাই, বাট what you can do is you can tell them that I will introduce automation. Okay, will save time on the regression. Okay, why you do automation? Arifin Shah, I can minimize times for executing test cases. Okay, Rafa said, why we do automation? So time savings, like employee saving, like I can do like more than work like 2 people in manual. And how you save the time? So we write down test cases automated, like we use the automation tool. Okay, and how that's saving time? It's even Because sometimes like, more time consuming to write automation script. right, to ঝামেলা হয়ে গেছে। Now, Amit sir? Automation, it's mostly automation is a faster. It process, like, you know, the more task and reduce time. I mean, it's more quicker, and it's time consuming less, and I think it's making more money, and it saves money somehow for the business. I mean, every company. That's what I feel. I might be wrong. Okay, let me share 1 second. এটা কি সত্য, জাস্ট লাইক মানে একবার ফ্রেমওয়ার্কটা সেট আপ করার পরে আমি জাস্ট নেক্সট যেটা করবো অ্যাকর্ডিং টু দ্য রিকোয়ারমেন্টস, জাস্ট ফাইন্ড দ্য লোকেটরস? Excellent. আমি এটা একটু শেয়ার করি। ওকে, দেখা যাচ্ছে drawing dot draw.io. ওকে, সো এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল টেস্টিং। ওকে, এটা হচ্ছে প্রজেক্ট, এটা হচ্ছে অটোমেশন। ওকে, সো আমি কি করলাম, test cases for 4 stories. Similarly, আমি এখানে test cases for 4 stories. Okay,
ওকে, সো এখানে আমি আমার এই প্রজেক্টের মধ্যে আছে, হ্যাঁ, এই প্রজেক্টে আমার আছে 4 user stories. ওকে, আমি ম্যানুয়ালি লিখলাম, অটোমেশন লিখলাম, ঠিক আছে? সো দিস কস্ট মি 4 hours. This cost me 12 hours. This is the real scenario. Okay. Okay. এখন, now tell me how automation saves your time. আমরা যখন বলবো ইন্টারভিউতে যখন জিজ্ঞেস করবে why you do automation, right? But what is the purpose for automation? হ্যাঁ, তখন you have to answer it correctly. Actually কেন automation ইউজ করা হয় এবং কেন এই automation থেকে বেনিফিট হয় এবং কিভাবে হয়, you have to explain that in detail, right? এখন this is the scenario, real scenario I give you. Okay. How you are saving time here. হচ্ছে প্রজেক্ট রিলিজ 1, হ্যাঁ, প্রজেক্টে আমরা প্রথম রিলিজ করতেছি। ওকে, আমরা ফ্রেশ লিখতেছি সব। ওকে, এবং দিস ইজ দ্য সিনারিও। ওকে, এখন কোশ্চেন হচ্ছে কোশ্চেন হচ্ছে যে এখানে টাইমটা কিভাবে সেভ হয়। এখন আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি কিভাবে টাইমটা সেভ হয়। ওকে, আমি যখন নাকি প্রজেক্ট একটা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য মাল্টিপল প্রজেক্ট আছে। ওকে, ইটস জাস্ট নট ওয়ান প্রজেক্ট, আমরা জাস্ট একটা করে প্রজেক্ট করি টু এনহ্যান্স দ্য অ্যাপ্লিকেশন। ওকে, সো এখন project release 2. ওকে, সো এখন এই প্রজেক্টেরই এখন রিলিজ 2 হবে। ওকে, এখানে আছে আমার 5 user stories, এখানে আছে আমার 4 user stories. I just want to make sure that you guys understand. Okay, understanding is more important than memorizing. Okay, don't memorize anything. Technology হচ্ছে পুরো understanding. Okay, especially software technology. এখন সেম প্রোডাক্টের রিলিজ 1 আমাদের 4 ইউজার স্টোরিজ আছে। ইউজার স্টোরিজ মানে কি? হোয়াট ইজ দ্য ইউজার স্টোরি? আরিফিন সাহেব। It's like a small piece of value addition to the application. But in other words, it's a requirement. Okay. Requirements, yes. Okay. So requirements আমরা যখন অ্যাজাইলে কাজ করি তখন আমরা বলি ইউজার স্টোরি। So user story, for user story, we start with, okay, with the project. For user story লিখতে আমাদের লাগতেছে 4 hours manually, 12 hours automated testing. Okay, এখন এটা আমাদের টেস্ট করতে কত সময় লাগবে? Let's take a look. Okay, based on my speculation here, okay, to testing time
including 10 hours. 10 hours, that includes functional end-to-end regression. Okay? সব টেস্টিং গুলো মিলে আমাদের টাইম লাগতেছে এখানে, হ্যাঁ, 10 hours. Alright? এখন আমাদের আসতেছে এখন রিলিজ 2. Let's talk about release 2 now. Release 2 আমাদের same, আমরা test cases for 5 user stories. এখানে লাগবে আমাদের 5 hours. Okay. আর টেস্টিং টাইম লাগবে testing time 16 hours. Okay. আমরা যদি জাস্ট এটা আমি একটু বলে দিচ্ছি আপনাদের, ওকে, এখন রিলিজ 2 তে গিয়ে আমাদের 5টা ইউজার স্টোরি আছে। ওকে, কিন্তু 5টা ইউজার স্টোরিতে আমি টাইম নিচ্ছি 16 আওয়ার্স, এখানে নিচ্ছি 10 আওয়ার্স, এটা আরো বেশি হতে পারে। 1 সেকেন্ড, 20 আওয়ার্স। কোশ্চেন হচ্ছে যে এখানে 20 আওয়ার্স একটা ইউজার স্টোরি বাসছে, এখানে 20 আওয়ার্স, কিন্তু এখানে 4টা ইউজার স্টোরি 10 আওয়ার্স, কেন? It's because you are testing 4 user stories plus 5 user stories. Okay. You're testing 4 user stories plus 5 user stories. At least for regression time, you have to touch all these 4 user stories when you are testing 5 user stories, right? কারণ কি এটা হচ্ছে রিলিজ 2, এই রিলিজ 2 এর মধ্যে কিন্তু এই রিলিজ 1 ও আছে, রাইট? এটা আপনারা বুঝতে পারছেন, আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ক্লিয়ার? আমরা যখন একটা এনহ্যান্সমেন্ট পাই, যেমন মনে করেন কোনটা বলবো, উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম, রাইট? উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম 8 আর 10, রাইট? 8 থেকে 10 এ গেছে, 8 এ সবকিছুই আছে প্লাস 10 অ্যাডিশনাল জিনিস অ্যাড করছে, রাইট? তার মানে এই রিলিজ 2 আপনার এভরিথিং উইথ রিলিজ উইল বি অ্যাডেড ফ্রম রিলিজ 1 প্লাস additional user stories, 5 user stories for release 2. Manual testing time 20 hours. এখন execution time. Let's take a look on execution time. Okay, so I'm gonna add another slot here. Okay, এখানে লাগছে আমাদের, let's take a look on release 1. এখানে কত লাগছে? টেস্টিং টাইম 10 hours. এখানে টেস্টিং টাইম কত লাগতেছে? এখানে টেস্টিং টাইম লাগতেছে 1 hour because it's automated testing. But it takes more time to write, 12 hours. The benefit starts from here, release 2. Starting release 2, the benefit will start. How? Instead 20 hours, এখানে আছে how we distribute this. Hold on, distribution right to there, right?
Yeah, testing time 20 hours is the execution time actually, right? Testing means execution, correct. এখানে আছে আমাদের 12 hours for release 2 and 8 hours for release 1. Okay, this is a scenario when you hit release 2. This is how you distribute your time. They will ask for your estimation that how much time you need to test release 2 user stories. What you do is you add the testing time for 5 user stories. Those are part of release 2. Plus, you add regression and end-to-end scenario timeline from release 1 for user stories. Okay? So that's how you get 20 hours for manual testing. The benefit starts from release 2. How? When you run this, okay, you have automation script ready for 4 hours. How long it takes? To 1 run? hour. 1 hour. 1 hour. Right. 1 hour. Now, here, go back and then update this. 12 hours for release 2 and 1 hour for release 1. Then now it's how much time? Now you have 13 hours. See the benefit started? Okay, now you have to update the script for these 5 user stories, right? What you do is you have time when the sprint ends and release goes out, you start working on release 3, right? You have some buffer zone, buffer time, okay, where you update your script. Okay, so when you update this script, that's ready for release 3. You just don't have time to execute because release 2 already is going live when you updating this 5 user story, right? It went live. Okay, you update the script while if you have enough resources, while it's at least you have to finish first the manual testing. Make sure everything is fine. Then you script it. Now, the reason behind automation script is saving regression time, end-to-end scenario time. Okay, regression time and end-to-end scenario time. Enterprise level system, which is a complicated system, okay, they require a lot of regression testing and end-to-end scenario testing. Okay, what is end-to-end scenario testing? I'm a chat.
End-to-end testing is from start to the bottom. I mean, that's Give me an example. example. Let me elaborate this one in my own words. Would be and if I say, I mean, like in my own words, if I want to say, like it's an application, like it's a workflow from beginning to end. Like it, Okay, so let me give you an example. Okay, so that will give you a clear understanding. So please. everybody used eBay or Amazon. I'm sorry, Amazon, right? Yeah. So so in eBay, okay, Mhm. you search a product, Mhm. you like that product, right? For example, let's say I want to buy it, right? You add to purchase, which is add to your shopping cart. Then you go to shopping cart. If you are already logged in, then your payment information should be there. Proceed when you do proceed to checkout. If you are not logged in, the system will ask for login. You log in, then you go to proceed for payment page, and that page you select your credit card and then select the shipping method and then complete the purchase. Once you hit that purchase, couple of things happen. Number one, it goes to your ordered list, your own under your own account, right? In eBay. At the same time, you get an email saying that your order has been placed successfully. At the same time, on the back end, the warehouse who will send that package to you, warehouse gets a notification about this completion of purchase. This is once these all three are met, that means that the purchase has been completed successfully. Beginning, where it starts from searching your product and it ends with three confirmations. It's one end-to-end scenario. Okay. So it's like a complete production, right? Like the whole thing, right? If I want to say, like complete production. No. Whole thing is regression. Whole thing Right. regression means that it will check everything. You know how you like it, how you register, do the registration, how you add your credit card. The whole thing is a regression. But Okay. this specific transaction, okay, Yeah. transaction-based testing, where it has a starting point and an end point, we call that end-to-end testing. So Okay. now my question is like end-to-end testing and system testing is difference taking over the left. Of course, regression is different than end-to-end testing. No, by system testing, both end-to-end testing and system testing. System testing, it's vague. I would say it's a vague word. Okay. System testing equals regression because when you're doing the regression, you actually testing the system as well, like your server, right? Like your load balance environment, right? Like how you generate the cookies, how the session is working. Okay. So it's embedded into regression testing. Okay. Okay. But when you do the regression testing, you don't specifically go for one beginning of a transaction point to the end of the transaction point. You do a
small one scenario. Regression doesn't cover everything, right? But it covers at least 65-70% of the application. And who does the heavy lifting? Automation. Automation does the heavy lifting. We do regression around the new features manually, but regression does everything all over the places. Okay, so how we are saving time? This is the example. Okay, this is exactly how you save the time. This is real scenario, okay, based on exactly how companies are working. QA team is working in a specific company with automation approach. Now, I need to understand if you have understood it. Starting with Arifin Shah. Yes, Bhaiya. Did you understand what's happening here? Yeah, I did. But I had a question where regression testing, like you said, from the beginning to ending, that was end to end. But what is regression testing? Was it like is if it was any code changes or anything like the configuration changes, enhancement So, or anything? right. So if somebody asks you, what is the definition of regression testing, right? Okay. What is the definition of regression testing? Why If you do regression testing, I right? will see, I mean, if I was being asked for that question, then probably I have to answer it like the way I think I have to see how it behaves once the things get changed, like the enhancement or configuration changes, how the existing application behaves with the merging with the new one. Okay. So, yeah, I can pick up the answer from your answer. But when you answer something, make sure that it's short, precise presentation. Short Okay. and precise. Okay. Okay. So if somebody asks you that, what is the definition of regression? Okay. Then the answer should be, we want to make sure changing code in one place of the application did not impact on any other areas of the application. In other words, developers কি করে? Developers fix something on one area, at the same time they break something somewhere else. Okay, so let's say that there is a update on your personal information page, right? That right now you can add multiple email address other than one. Okay, all right. You test that, you log in and you saw new text boxes and you adding new email address, you say fine. But the problem they created is, I'm just giving an example, that email address is your login, right? Now, once you get out, sign off from that application, once you log in, then system is confused that, hey, there are 3 email addresses now. Which one I'm going to accept? And which one is actually correct for login? I see there are 3. One of them is correct that you just applied, but there are 3. I don't know if this email address is the right authentication for login. So system will reject you. The problem is that in the database or in the front-end code, the logic, it should say that the number 1 on the top of your list of email address is your
login, or anyone, any email address that exists attaching with your profile should be accepted as your login ID. Okay, that's the notion they failed. They just let you add the new additional email address. Okay, so what you have to do, you have to do the regression. Make sure that it did not impact in any other functionalities or any other area of the application. Any No, I feature. got it. Yeah. But yeah, based on your discussion, I already made a note. Could you please check that out? Like, I'm just reading it for you. Regression testing is a testing that is done to verify that a code change in the software does not impact on the existing functionality of the product. Is that correct? If Correct. Yes, that's okay. correct. That's a nice way to put it in. All right. আমি Yeah, বলছি sure. আর কি Thank you. just আমাদের জেনারেল ভাষায়। No, yeah, definitely. I got it from your discussion. Yeah. I just কিন্তু noted down. আপনি যখন দেখি ইন্টারভিউতে ওইভাবে মানে স্ট্রেট অ্যান্সার দিবেন, অনেকে মনে করে ইউ জাস্ট মেমোরাইজ অ্যান অ্যান্সার। আপনি কনভারসেশন ওয়াইজ লুক Okay. এভাবে বলতে হবে, look, developers make changes, for updating the system or adding the new feature, but what they do mostly, they break something else on some other areas in the system, right, or in the application. So regression covers that area to make sure that it did not impact other areas of the application, right? Due to changes. Okay. Right. So এভাবে যখন বলবেন তখন বুঝতে পারবো যে you worked and you are doing a conversation other than a like memorization. Okay. Okay. All right, so number one lesson for interview. Anytime you answer, for example, ছোট্ট একটা example দেই, Russell সাহেব, do you love America? Is it interview question হয়? What is your answer? In short, I say, yeah, I like America. Okay. Ahmed Saib, what is your answer? Yeah, indeed, I love America because it's the country of land of opportunity, and in this country I can do whatever I can, and there's no stopping. There's no stopping. If you want something, you can achieve it. You got to have the aim. Got it. Arvind Saib এবং Russell Saib, look at the answers here. Okay. Russell Saib বলছে, yes, I love America. সবাই বলবে, yes, love America. কিন্তু Ahmed Saib কিন্তু a reason দিচ্ছে why he loves America. Right? আমি যদি বলি হ্যাঁ আমি লাভ করি আমেরিকা, কিন্তু আমি কিন্তু বললাম না যে আমি কেন লাভ করি। Right. যে বলবে আমি কেন লাভ করি, he will get the job. Right? So my advice to you all, always give them example of your answer. Be Right. more practical. Example ছাড়া কোনো answer acceptable না. For example, আমি যদি জিজ্ঞেস করি যে why do you test? আপনি যে বলেন যে we test to make sure that the system doesn't have any bug in it. Okay. So that's a good answer. But if you say that we test system to make sure that there is no bug in the system, if we miss anything and there is a bug in the system, it goes to production, it creates a lot of issue with our end users, then eventually we have to roll back the application, then fix it. What happens is that users lose faith on the application, company burns more money to refix it, right? Now you're going through the second cycle. And of course, that hits the revenue. So আপনি যদি এভাবে কথা বলেন, তাহলে বুঝতে পারবো যে না, এ অ্যাকচুয়ালি জানে যে কেন টেস্ট করা উচিত, right? Why we have to test. Okay. So now let's go back to, let me stop sharing.
And okay, so let's take a look on these 2 points. Okay, server diagram, okay, and load balance environment. Okay, so আমি কিছু diagram ready করে রাখছি আপনাদের দেখানোর জন্য. So let's take a look on server diagram first. 1 second, and pull them up. So look at this diagram, okay? So this is kind of a broad level diagram, network, how servers are situated in a network environment, right, where you go. So look at this internet, okay? You guys can see my mouse, right? Yes, we can. Yeah. Okay. So look at this internet. Internet means that you come through this internet, right? You hit this router. This is company router, okay? We call that a load balance router, okay? A load balance router goes through the firewall, okay? Firewall এ কিছু restriction আছে. ওটা pass করে you hit the load balancer. We'll talk about what is load balancer. তারপর এই server 1, 2, 3, okay? এটা হচ্ছে এটা ইউজারের জন্য. আরেকটা হচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেশন লেভেল এপিআই যখন কল আসে এটা এদিকে যায়, সুইচ, তারপর এখানে ডাটাবেস এই একদম বাকম এপিআই. যখন উই উইল টক অ্যাবাউট এপিআই উইল টক অ্যাবাউট দিস হাউ দিস ফ্লো ওয়ার্কস, ওকে? কিন্তু ইন্টারনেট দিয়ে আইসা এটা লোড ব্যালেন্সার আউটার হিট করে ফায়ারওয়াল থ্রু হয়ে লোড ব্যালেন্সার আরেকটা আছে রাউটার এর মধ্যে হিট করে. এটাকে আপনি ধরতে পারেন রেগুলার রাউটার. এটা হচ্ছে লোড ব্যালেন্স রাউটার. এটা ওরা স্পেসিফিকলি মেনশন করে না এখানে, কিন্তু দিস আর ওয়েব সার্ভার্স, ওকে? Let me share another one. Look at this, okay? So you are a client, right? Laptop, mobile, whatever, এগুলো হচ্ছে client, right? Left side এগুলো হচ্ছে সব client. এটা হচ্ছে ইন্টারনেট, right? ইন্টারনেট থ্রু হয়ে আপনি যখনই যাবেন এখানে অনেক বিভিন্ন জিনিসপত্র আছে, আপনার ইন্টারনেট রাউটার ফরওয়ার্ড আছে. এখান দিয়ে গিয়ে আপনি প্রথম যেটা হিট করবেন সেটা হচ্ছে ওয়েব সার্ভার, ঠিক আছে? আপনি ব্রাউজার. So how you surf the internet using a web browser, right? Question হচ্ছে আমরা চাই what is the browser? কোশ্চেনটা আবার বলবেন? আমি what is the browser? Browser মানে isn't it browser you search something on a browser, like if you need it's an application accessing information because access করার জন্য you need to use the browser or to send requests on a web page, right? So in other words আপনি ব্রাউজার ছাড়া কোনো ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারবেন না. কারণ হচ্ছে the reason is web browser is an application, okay? This application has HTTP protocol embedded, ঠিক আছে? আপনি ব্রাউজারের ইয়েতে গেলে দেখবেন HTTP প্রোটোকল আছে একটা. এই জন্য আমরা HTTP www.microsoft.com লিখি, right? A HTTP protocol can talk with a web server. This is a Unix, right? Unix Apache web server. Windows or web server, IIS.
ইউনিক্স এটা হচ্ছে অ্যাপাচি। তো এই ব্রাউজার এইচটিটিপি প্রোটোকল ইউজ করে এই ওয়েব সার্ভারের সাথে কমিউনিকেট করতে পারে। কমিউনিকেট করে ও বলে যে গিভ মি দ্য, আমি তোমাকে একটা রিকোয়েস্ট পাঠাইলাম। এইচটিটিপি কি করে, ওরা একটা রিকোয়েস্ট সেন্ড করে টু ওয়েব সার্ভার। ওয়েব সার্ভারের মেসেজ করে রিকোয়েস্টারে, ওরা পরে আলোচনা করব। কইরা ও করে কি রেসপন্স ব্যাক করে। রেসপন্স যে ব্যাক করে সেই রেসপন্সটা ব্রাউজার ক্যান অনলি ইন্টারপ্রেট ইনটু HTML, CSS, জাভাস্ক্রিপ্ট। এই তিনটাই দেখবেন একটা ব্রাউজারের মধ্যে ওরা একটা রিকোয়েস্টকে রিড করতে পারে এবং ওভাবে ওরা ডিসপ্লে করে। ঠিক আছে, যেমন আপনি ক্লায়েন্ট সাইড স্ক্রিপ্টিং অ্যান্ড সার্ভার সাইড স্ক্রিপ্টিং, এর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? আরো তিন সাহেব আপনি জানেন ডিফারেন্সটা কি? ক্লায়েন্ট সাইড স্ক্রিপ্টিং অ্যান্ড সার্ভার সাইড স্ক্রিপ্টিং। ভাইয়া এই জিনিসটা কি এরকম, জাস্ট আমি মানে আমার এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলতেছি, যদি আমি কিছু একটা লিখি এইচটিটিপি ধরেন যে কোনো কিছু একটা, দেন জিনিসটা কনভার্টেড হয়ে যায় HTML বা CSS এ, তাই না? না, ক্লায়েন্ট সাইড স্ক্রিপ্টিংটা হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্ট। হ্যাঁ, জাভাস্ক্রিপ্ট যে স্ক্রিপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করে, a browser can read that and interpret that and can return a result. ঠিক আছে, on other hand অনেক রিকোয়েস্ট আছে যেটা ব্রাউজার রিড করতে পারে না, তখন ওরা কি করে ওই রিকোয়েস্টটারে সার্ভার পাঠায় দেয়। সার্ভার তখন ওইকে ইন্টারপ্রেট করে, ওয়েব সার্ভার ইন্টারপ্রেট করে রেজাল্টটা ব্যাক করে। ঠিক আছে, সেজন্য জাভাস্ক্রিপ্ট হচ্ছে ভিবি স্ক্রিপ্ট, জাভাস্ক্রিপ্ট, HTML, CSS, এগুলো হচ্ছে ক্লায়েন্ট সাইড স্ক্রিপ্টিং। ক্লায়েন্ট মানে হচ্ছে ব্রাউজার। HTML, জাভাস্ক্রিপ্ট, ভিবি স্ক্রিপ্ট আগে ছিল, মানুষ ইউজ করে না কয়েকটা, ভিবি স্ক্রিপ্ট, CSS। ঠিক আছে, ইন আদার ওয়ার্ডস DHTML ল্যাঙ্গুয়েজ আর কি, যেটা CSS টা কি মূলত? সরি, এক্সকিউজ মি। CSS হচ্ছে ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট, যেমন আপনি সুন্দর দেখা যায় পেজটাকে আর কি, ফরম্যাট করে এসে আগুন বাগুন। তো ক্লায়েন্ট সাইড স্ক্রিপ্টিং আমরা তখন ইউজ করি যখন নাকি আমরা ক্লায়েন্ট সাইডে কোনো ভ্যালিডেশন করি। যেমন মনে করেন ইমেল অ্যাড্রেস ঠিক মতো লেখেন নাই, @ দেন নাই, ডট দেন নাই, তারপর কম দেন নাই, জাভাস্ক্রিপ্ট আপনার সার্ভারে পাঠাবে না, ওখান থেকে ও এটা অথেন্টিকেট করতে পারবে, ওখান থেকে বলবে এটা রং। ওকে, আর আপনি যখন নাকি ওইটাও পাঠাবেন, মানে ঠিক মতো ইমেল অ্যাড্রেসটা লিখলেন, কিন্তু ইমেল অ্যাড্রেসটা কি আসলেও আছে আমাদের সিস্টেমে না নাই, ওটা কে ডিটারমিন করবে? ওটা করবে সার্ভার। ওটা তখন কি করবে, এই HTTP কি করবে, ওই ইমেল অ্যাড্রেসটা নিবে আর পাসওয়ার্ডটা নিবে, নিয়ে করবো এই যে ওয়েব সার্ভার, এটা আমি পাইছি এই রিকোয়েস্টটা, তুমি কি কও? তখন ও ওয়েব সার্ভার তখন এটা দেখবে যে কি হইলো। বা মনে করেন যে একটা লজিক আছে, লজিকটা হলো যে ইফ ইউজার ইজ ইকুয়াল or greater than 18 years old, then registration dot complete equal to true, else false, right? এই জিনিসটা লেখা হয়েছে PHP তে or জাভাতে, এটা ব্রাউজার ট্রান্সলেট করতে পারবে না। এটা তখন কি করে, HTTP কে বলে ভাই আমি একটা রিকোয়েস্ট পাইছি, আমি জানি না what it is, সার্ভার তোমার কাছে পাঠাই দিলাম, তোমার অ্যাড্রেস ইউজ করতেছো, তুমি বলো এটা কি করবো। তখন ওই ওয়েব সার্ভার এটা ইন্টারপ্রেট করে তখন রেজাল্ট ব্যাক করে দেয়। ওইটা ব্রাউজার এটা কোনো কিছু করতে পারে না। ঠিক আছে, তো ক্লায়েন্ট সাইড আর সার্ভার সাইড স্ক্রিপ্টিং মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ লাইক জাভা, লাইক C#, রাইট, লাইক Visual Basic,
রাইট? এগুলো হচ্ছে জাভা সার্ভার পেজ, তারপরে আপনার অনেক আছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে কিছু, যেমন পিএইচপি, ভিবি স্ক্রিপ্ট, এএসপি, এসপিএক্স, রাইট? এরা হচ্ছে সব সার্ভার সাইডের স্ক্রিপ্টিং। আর একটা আছে না ভাই ডট নেট নাকি কি জানি? আর ডট নেট তো একটা প্যাকেজ। ও আচ্ছা, ডট নেটের মধ্যে অনেক কিছু আছে, ওটা হচ্ছে মাইক্রোসফটের। তো আচ্ছা, এরা হচ্ছে সার্ভার সাইডের স্ক্রিপ্টিং। আর ক্লায়েন্ট সাইডের স্ক্রিপ্টিং হচ্ছে কি, জাভাস্ক্রিপ্ট, এইচটিএমএল, সিএসএস, এই তো ভিবি স্ক্রিপ্ট যদি বলেন, এগুলো হচ্ছে ক্লায়েন্ট সাইড স্ক্রিপ্ট। ক্লায়েন্ট মানে কি? ক্লায়েন্ট কে? ক্লায়েন্ট হচ্ছে ব্রাউজার। ব্রাউজার, রাইট? আর সার্ভার হচ্ছে ওয়েব সার্ভার। ওকে, ক্লায়েন্ট আর সার্ভার, এটা আপনাদের আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে যে what is the technology here. Okay. Okay, so next one, just 1 second, আমি এক সেকেন্ড একটু পজ দিই। Okay, so let's stop this and now share our slide. এখন নেক্সট আইটেম হচ্ছে লোড ব্যালেন্স এনভায়রনমেন্ট। আমি এটা কেন আপনাদের এখানে অ্যাড করছি, দ্য রিজন ইজ আমি চাই ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ থিংস আর ওয়ার্কিং। ওকে, অ্যাট লিস্ট সাম আন্ডারস্ট্যান্ডিং উইল বি মাচ বেটার দেন নান। তাহলে দেন ইউ ক্যান টক ইন দ্য ইন্টারভিউ and then later you can talk in your workplace. Okay, so load balance environment হচ্ছে, আমি একটু আইকে দেখাই।
Okay, so আপনি আপনি ইউজার আপনি টাইপ করলেন google.com, you hit the ইন্টারনেট দিয়ে আসার পর এই ইন্টারনেটের রাউটার গুলো আছে যেগুলা ওরা খুঁজে বাই করবো যে ডোমেইন সার্ভার ক্যাটাগরি। হ্যাঁ, ডোমেইন সার্ভারে যা বলবো ভাই একটা রিকোয়েস্ট আছে, ডোমেইন সার্ভার তখন এখানে পাঠিয়ে দিব। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে গুগল, পুরো জায়গাটা হচ্ছে গুগল। হ্যাঁ, তো যখন নাকি প্রথম আপনি রিকোয়েস্টটা এসে হিট করব গুগলের সার্ভারে, ও এসে প্রথম হিট করবো একটা লোড ব্যালেন্স রাউটার। ঠিক আছে, আচ্ছা, লোড ব্যালেন্স রাউটার এখন টেকনোলজি একটু চেঞ্জ হয়েছে আর কি। আগে যেমন আগে স্ট্রেট ছিল, আমি তো বুঝে দিই, স্ট্রেটটাই বোঝাই। ওকে, সো লোড ওকে, সো লোড ব্যালেন্স এনভায়রনমেন্টটা হচ্ছে আপনি ইন্টারনেটের থ্রুতে এসে google.com এর লোড ব্যালেন্স রাউটার হিট করবেন একটা। হ্যাঁ, বিফোর ইউ হিট এনি ওয়েব সার্ভার। ওকে, সো রাউটার যখন এখানে আপনি এসে রিকোয়েস্ট পাবে, রাউটার হচ্ছে টু ডিস্ট্রিবিউট দ্য লোড। ঠিক আছে, আমরা বলি না যে লোড পারফরমেন্স টেস্ট করি না, কেন করি? কারণ বেশি ইউজার হিট করলে হ্যাঁ সার্ভার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে, রাইট? তো এই জন্য তাহলে কি করা যায়, তা ওরা বলছে তাহলে মাল্টিপল ওয়েব সার্ভার দিয়ে দাও, সেম অ্যাপ্লিকেশন রান করে মাল্টিপল ওয়েব সার্ভার, লোডটা ডিস্ট্রিবিউট করে দাও। হ্যাঁ, যেমন আমরা যদি এখানে মনে করেন আছে রাইট নাও
রাইট নাও এই 4টা সার্ভারের মধ্যে এতগুলো ইউজার আছে। সার্ভার 1-এ আছে 1000, 2-এ আছে 1021, 3 আছে 999, 4 আছে 1001। ঠিক আছে, এখন এই লোড ব্যালেন্স রাউটারের লজিক হচ্ছে যেখানে সবচাইতে কম ইউজার আছে নেক্সট ইউজার সেখানে পাঠাও। এখন আপনি ইউজার রাসেল সাহেব, আপনি আসলেন, রাউটার আপনাকে কোথায় পাঠাবে, কোন নম্বর সার্ভারে পাঠাবে? ও ভাই পাঠাবে নাম্বার 3-তে। কেন 3-তে পাঠাবে? ভাই নাম্বার 1, 2 and 4 এগুলা মানে 3 চেয়ে বেশি আছে, যখন এগুলো হিট করা হবে তখন ওরা ডাইরেক্ট এখানে 3-তে পাঠিয়ে দেবে, কারণ এগুলো লোড নিতে পারবে না, এটা লোড নিতে পারবে ওদের চেয়ে বেশি। তার মানে এর মধ্যে সবচাইতে কম ইউজার আছে রাইট নাও, রাইট? তারপর আপনি বলেন রাসেল সাহেব এসে ঢুকলো, তাহলে এখানে হয়ে গেল 1000, রাইট? আচ্ছা, আরিফিন সাহেব আপনি এসে এরপরে ঢুকলেন, এখন সার্ভার হবে কি পাঠাবে? Between 1 and 3. Between 1 and 3, কারণ both have the same number of users. Same numbers. Yep. Right. Okay. So দেখতে পাচ্ছেন যে রাউটার কিভাবে ইউজারের লোডটা ব্যালেন্স করে, ব্যালেন্স করতেছে, রাইট? এবং প্রত্যেকটা সার্ভারের মধ্যে আইডেন্টিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন, আইডেন্টিক্যাল কনফিগারেশন, আইডেন্টিক্যাল মেমোরি, আইডেন্টিক্যাল সাইজ, এভরিথিং সেম। ঠিক আছে? correct. So it's like a balancing, right, man? right, Like balancing I the mean, load. হ্যাঁ, যেমন এক্সাম্পল দিতে পারি, যেমন আপনারা সবাই জানেন like there is a game called GTA 5. It's a worldwide game and everybody plays that game, but this game has lot of servers in it, and they have a limitation on those servers, like 50 people can be in this server, 50 people can be in, because it cannot take the overload. That's how it is, right, man? Right, right. Okay, exactly. I got the concept. Right, ওখানে যেমন ওরা Distribute করে server. ইউজারদের বলে দেয় যে তুমি মোর দ্যান 50 ঢুকতে পারবে না। Exactly. এই ওয়েবের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারে না, যেমন গেম হচ্ছে ফ্রি, এটা তো আর ফ্রি না, এটা মনে করেন যে সাবস্ক্রিপশন আছে বা কিছু পারচেজ আছে, এটা করে কি অটোমেটিকলি অন্য সার্ভারে পাঠায় দেয়। ঠিক আছে, ইনক্রিজিং ডিক্রিজিং র‍্যাম্প আপটা করে ভাই অটোমেটিক্যালি না? হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। তো ইভেন নতুন নতুন টেকনোলজি আছে যেটা তো মানে আরো কমপ্লিকেটেড, উইচ ইজ যখন কি এরা দেখবো যে মনে করেন এখানে লিমিট আছে যে এখানে 1050 বেশি ইউজার ঢুকবে না একটার মধ্যে, ঠিক আছে? তখন এই লোড ব্যালেন্স রাউটার কি করবে, ইট উইল অ্যাড অ্যানাদার সার্ভার, যেখানে মনে করেন সার্ভার নম্বর 6, 5, 6, 7, 8 এরা ইউজ দিচ্ছে না, বই দিচ্ছে। তখন কি করবে, যখন নাকি বেশি ইউজার হয় তখন এই করে কি লোড ব্যালেন্স রাউটার ও তখন করে কি এই নাম্বার 6 রে টান 5 রে টান দেয় না, এখানে রোটেশনে ফালাই দেয়, ঠিক আছে তোমরা আমি অ্যাড করে নিলাম কারণ আমার প্রচুর ইউজার আছে। ঠিক আছে, so my question, since when is overloads, then what happens when we see, like sometimes when we go, like today's live example I can give, like the unemployment website is down. Is it right, because everybody's sitting at the same time? It cannot. হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি ওরা ওই মনে করেন ওদের 10টা সার্ভার আছে, রাইট? একটা সার্ভার আমরা বলি কনকারেন্ট ইউজার, হ্যাঁ, একসাথে কতগুলো ইউজার থাকতে পারবে, মনে করেন ম্যাক্স লিমিট হচ্ছে 5000, তো 10টার মধ্যে 50,000 ঢুকে গেছে, ঠিক আছে? ওরা স্কেলিং করে না, এটা বলা হয় স্কেলিং, সার্ভার স্কেলিং, ঠিক আছে, বা লোড স্কেলিং। এই স্কেলিংটা যদি ওরা করতো, কনফিগারেশনটা রাখতো ওরা, তাহলে হয়তো কি, তাহলে মনে করেন আরো 10টা সার্ভার রেডি করে রাখছে, স্কেলিং এ ফালাই দিলে অটোমেটিক একটা সার্ভারের নাম জানতো, আইনা লোডটা স্প্রেড করে দিত, তাহলে আর এখানে ওই ক্র্যাশ করতো না আর কি, বুঝছেন?
But হ্যাঁ my আরেকটা thing is কোশ্চেন like, ছিল সরি সরি no, no, Ashmi, go ahead. হ্যাঁ আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে load balance router does these things like generate all the servers from itself when it says like there is a vast amount of people are hitting the same URL? Can you ask the question again, please? A load balance router এটা কিভাবে জেনারেট করে যে সার্ভার না, অটোমেটিক্যালি যখন জেনারেট থেকে করে না, সার্ভার জেনারেট করে না। আমি আরেকটা তাহলে বুঝতে পারছি কনফিউশনটা। ওই যে আপনি বললেন হ্যাঁ এই যে সার্ভার নাম্বার 5 আসতেছে 6 আসতেছে 3 4 Okay, if you look at now, right, these servers 5, 6, 7, 8, they're sitting there, but they are not part of the rotation. Rotation মানে কি? এই load balance এর সাথে connected না। মানে Okay. load balance এই চারটারে ইউজ করবে, এদের ইউজ করবে না। আইডল পড়ে আছে ওগুলা হ্যাঁ, এইটা তখনই ইউজ হবে এখন আপনি এই রাউটারের মধ্যে কনফিগারেশন রাখতে হবে যে আমি একটা সার্ভারে I don't want more than 1050 users, ঠিক আছে? আচ্ছা যদি সবগুলা 1050 হয়ে যায় তখন কি করব? কনস্ট্রেন্ট দিয়ে দিলে তখন ওয়ান আফটার ওয়ান বুঝছি তখন কি করব? তখন এই রোটেশন এসে টান দিবে এটা। Basically, is this for a backup? বলা যেতে পারে in easy way. It's like a backup in case. These are the backup servers, এবং আমরা বলি they will be part of auto scaling. Auto scaling মানে কি? হ্যাঁ, স্কেল ব্যাক করবে, মানে স্কেল এক্সপ্যান্ড করবে to balance the load of the users. আচ্ছা, 8 এর পর তারপর আসবে 7, তারপর আসবে 6, মানে আমি যদি এইভাবে যাই আর কি, তারপর আসবে 5, ঠিক আছে? এভাবে ওরা অ্যাড করতেই থাকবে। 5 এর পর সে অ্যাড করতে হবে না, কারণ আর কোনো সার্ভার আর নাই এখানে, আছে নাকি? আর তো নাই, রাইট? তারপর যদি কেউ আসে তখনই সিস্টেম ক্র্যাশ করবে ওই ইউজারের জন্য, যে আমি কোথাও ঢুকতে পারতেছি না ভাই, তোমার আমি নিতে পারতেছি না, হ্যাঁ আমি খুঁজতেছি কিন্তু আই ডোন্ট হ্যাভ এনি স্পেস, আমি কিপ লুকিং, কোথাও কোন সার্ভারে 1050 এর নিচে আমি কেউ বাইরে দিতেছে না, কেউ বাইরে গেলে মনে করেন যে একটা স্পেস এমটি হয়, রাইট? কেউ বাইরে দিতেছে না, আমার কিউতে আসে 50টা ইউজার, 50টা ইউজারকে ঢুকতে যেতেছে, আমার কোনো জায়গা নেই। এরকম করতে 1 মিনিট 1.5 মিনিট 2 মিনিট ওয়েট করতে থাকে, তারপরেও ক্র্যাশ। তারপরে সে রাউটার কা ভাই আমি আর পারলাম না, আমি খুঁজতে টায়ার্ড হয়ে গেছি, ক্র্যাশ। ভাইয়া এই জন্যই কি যখন আমরা কোনো একটা ইউআরএল বারবার টাইপ করতে লাগি সার্ভার নট ফাউন্ড বা সার্ভার এরর লেখা আসে কি এই কারণেই? রাইট, মোস্ট অফ দ্য রিজন, রাইট। আচ্ছা আচ্ছা লোড পারফরমেন্স কম্প্রোমাইজ। ওকে এখন ওই আপনাদের মাঝে মধ্যে এরকম টেস্ট করতে হবে যে আমরা যে 4টা সার্ভার আছে, এখন কোশ্চেন আছে এই 4টা সার্ভারের মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন গুলো যারা পুশ করছে দে শুড বি সেম, রাইট? হয় কি আপনি মনে করেন এখানে আছেন, প্রত্যেকটা ক্লিকে, এভরি ক্লিক ইউ মেক অন দ্য অ্যাপ্লিকেশন ইউ গো ব্যাক টু দ্য লোড ব্যালেন্স রাউটার। লোড ব্যালেন্স রাউটার বলে তুমি কোথায় ক্লিক করছিলে, আপনার বলছেন আমি ক্লিক করছি রেজিস্ট্রেশন, ওকে ঠিক আছে আমি এখানে তোমার পাঠিয়ে দিলাম, তুমি এখানে যাও, এখানে গেলেই ওই রেজিস্ট্রেশন পেজটা লোড হয়ে যাবে। আপনি কিন্তু একটা সার্ভারে সবসময় থাকবেন না, আপনার ঘোরাবে বারবার, যেটার মধ্যে কম থাকবে ওখানে নিয়ে যাবে আপনাকে বারবার, কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন না যে আপনি অন্য সার্ভারে আছেন, কারণ কি আপনি যেটা ক্লিক করছেন ওই মেমোরাইজ করছে, ওইরা আপনার যেখানে নতুন সার্ভারে নিয়ে ফালাইছে ওই পেজটা লোড করে দিচ্ছে, তার ফলে আপনারা বুঝতে পারেন না, বুঝছেন? যাই হোক, তো
I have a question, man. Clear. Hello? হ্যাঁ রাফি ভাই বলেন। ভাই আমার কোশ্চেন হচ্ছে ডিফারেন্ট অ্যাপ্লিকেশনে ডিফারেন্ট লাইক ইউজারের লিমিট থাকবে তো রাইট? ডিফারেন্ট অ্যাপ্লিকেশনে ডিফারেন্ট ইউজারের লিমিট থাকবে, কতটা ইউজার ইউজ করতে পারবে লাইক এটা হচ্ছে এই পুরাটা দেখতেছেন এটা জাস্ট ফর ওয়ান অ্যাপ্লিকেশন। ওকে। প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য এইভাবে আলাদা ডায়াগ্রাম তৈরি করা আছে। হ্যাঁ, গুগলের জন্য একটা, অন্যান্য কোম্পানির জন্য একটা আলাদা আলাদা, তাই তো? রাইট। প্রত্যেকটা আনসার আবার বলেন। আমার এটা তো গুগলের, আপনি গুগলের ফ্লোচার্ট দেখাইলেন, বাট অন্য একটা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য সেম থিং কাজ করবে, রাইট? সেম সব অ্যাপ্লিকেশন সেম, একদম সেমই লজিক, ইন আদার ওয়ার্ডস। Okay, so next slide যাওয়ার আগে আমরা একটু দেখে নিই। ওকে, আমরা এটা কুইকলি আজকে শেষ করে ফেলবো। তো তার আগে আমি একটা ছোট্ট ব্রেক নেই। হ্যাঁ, কথা বলতে একটু গলা শুকায় যায় তো একটু ব্রেক নিতে হবে। Okay, bro, sure. আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, অল দ্য বেস্ট।
All right, I'm back, class. Okay, so first item. আশা করি সবাই আছেন আপনারা না? হ্যাঁ ভাইয়া হ্যাঁ, আসি হ্যাঁ, ভাইয়া। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। ফার্স্ট আইটেম হচ্ছে QA ভার্সেস QC ভার্সেস QAA। হ্যাঁ, তিনটে ডেফিনেশন আপনাদের একটু জানা উচিত। QA হচ্ছে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স, QC হচ্ছে কোয়ালিটি কন্ট্রোল, আর QAA হচ্ছে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স অডিট। হ্যাঁ, কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স হচ্ছে writing test plan, doing approach, setting up strategy, environment, automation setup, everything. Okay. QC হচ্ছে actually execution, quality control. Okay. তার মানে আপনি যখন কি টেস্ট কেসগুলো এক্সিকিউট করেন ওটা বলি আমরা কোয়ালিটি কন্ট্রোল। আর QAA এটা হচ্ছে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স অডিট। হ্যাঁ, কিছুদিন আগে আমার অফিসে আমি একটা অডিট টিম গঠন করছি যারা ইন্টিগ্রেশন, মানে আমাদের অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশন আছে, 8-10টা অ্যাপ্লিকেশন হবে ডিফারেন্ট। তো এই ধরনের ডিপেন্ডেন্সিস থাকে আদার সিস্টেমের উপর, আমাদের ইন্টারনাল সিস্টেমের উপর, তারপরে API আছে, হ্যাঁ, সার্ভিসেস এই সেই। তো আমি একটা অডিট টিম বানাইছি যারা আমরা একটা বাগ মিস করছিলাম, ইন্টিগ্রেশন বাগ মিস করছিলাম একটা। তো আমি একটা অডিট টিম বানাইছি যারা প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশনের অডিট করবে, টেস্ট কেস রিভিউ করবে। প্রথম দেখবে যে কোন কোন সিস্টেমের সাথে আমাদের এই অ্যাপ্লিকেশনটা যেটা কাজ করতেছি আমরা এটা ইন্টিগ্রেটস উইথ, রাইট, কি কি সার্ভিসেস আছে ব্যাক এন্ডে যেগুলো ইন্টিগ্রেট উইথ, রাইট, পুরো লিস্ট তৈরি করবে। লিস্ট তৈরি করে ক্রস চেক করবে ডেভেলপমেন্টের সাথে। ডেভেলপমেন্ট হবে হ্যাঁ এগুলো সব ইন্টিগ্রেট করতেছে। বেসড অন দ্যাট উইল ম্যাপ দ্য টেস্ট কেসেস। ঠিক আছে, টেস্ট কেসগুলো আবার রিভিউ করার জন্য পাঠানো হবে টেক টিমকে এবং বিজনেস অ্যানালিস্ট টিমকে, বিয়ে আর কি। ওরা যখন নাকি ক্লিয়ারেন্স দিবে তারপর ওগুলা কে 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 এক্সিকিউট করবে, কোন টেস্ট কেসেস নাম দেওয়া হবে। তো যার ফলে এই অডিটের ফলে আমরা কোনো মিস করব না, এবং ভবিষ্যতে যদি মিস হয় আমরা জানি যে কে মিসটা করছে। ওকে, সো এর একটা অডিট যেমন আমি ইমপ্লিমেন্ট করছি রিসেন্টলি, এরকম অনেক অডিট আছে। হ্যাঁ, তাহলে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্লিয়ার এখানে? ইয়েস ভাইয়া। মানে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে আদার দেন মেমোরাইজিং, রাইট। কিউএ হচ্ছে পুরা মানে অ্যানালিটিক্যাল জব, নট এক্সিকিউশন। QC হচ্ছে অ্যাকচুয়াল এক্সিকিউশন, আর QAA হচ্ছে অডিট। তাহলে আমাদের অ্যাকচুয়াল পোস্টটা কি হবে ভাইয়া, আমাদের ডেজিগনেশনটা? আমরা এখন মানে ইন্ডাস্ট্রি নাম দিছে QA, কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স অ্যানালিস্ট অথবা ইঞ্জিনিয়ার, ওকে কিন্তু অ্যাকচুয়াল ওয়ার্ক ফ্লো যদি দেখেন দ্যাটস হাউ ইট ইজ। ওকে ওকে, সো লেটস নেক্সট আইটেম হচ্ছে টেস্ট মেথডস, রাইট। আমাদের ডিফারেন্ট টেস্ট মেথড আমরা ইমপ্লিমেন্ট করি একটা অ্যাপ্লিকেশনের উপর। তো টেস্ট মেথডটা প্রথমে আমাদের সেট আপ করে নিতে হয়। আমরা কি কি করব? আমরা ম্যানুয়াল টেস্টিং করব, আমরা অটোমেশন টেস্ট করব, আর আমরা আমাদের ইউএটি একটা টিম আছে যারা ইউএটি করবে, ইউজার অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং, রাইট ভাইয়া? ওটা ইউজার অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং, রাইট। আচ্ছা, ম্যানুয়াল টেস্টিং আমরা কোথায় করব? আমরা সব সেট আপ করি, জানি কি কি এক্সিকিউট করবো, জানি অটোমেশন কতটুকু এক্সিকিউট করা হইব, কতটুকু পর্যন্ত লেখা হয়েছে স্ক্রিপ্ট, এভরিথিং ইজ রিগ্রেশন। অটোমেশন মানে হচ্ছে রিগ্রেশন, দ্যাটস ইট, আর কিছুই না, পিরিয়ড। এন্ড টু এন্ড সিনারিও আর রিগ্রেশন। আর
তো ওইটার জন্য আমরা ইঞ্জিনিয়ার রেডি থাকে, ইঞ্জিনিয়ার জানে কি কি এক্সিকিউট করতে হইব, কখন এক্সিকিউট করতে হইব, কোথায় এক্সিকিউট করতে হইব। ওকে, আর একটা হচ্ছে ইউএটি। ইউএটি স্ক্রিপ্ট সাধারণত ইউএটি টিম নিজেরাই লেখে, আবার অনেক সময় আমাদের কাছে চায় যে আমাদের কিছু স্ক্রিপ্ট দাও যেটা আমরা ইউএটি রে পাস করবো। ইউএটি কারা? যারা ম্যাক্সিমাম সময় স্টেক হোল্ডার ইউএটি। আবার অনেক সময় এক্সটার্নাল ইউজার আছে আমাদের যারা ইউএটি করে। হ্যাঁ, বোথ কম্বিনেশন। তো ইউএটি কোথায় হবে, এনভায়রনমেন্ট কোথায়, কতদিন পর্যন্ত ইউএটি চলবে, কে কে ইউএটি তে ইনভলভ আছে, ইউএটি রেজাল্ট কবে আমরা পাবো। হ্যাঁ, তাহলে সব স্ট্র্যাটেজি সেট আপ করা হয় মেথডের মধ্যে। ঠিক আছে, এই জন্য মেথডটা খুব দরকার, কি কি টেস্ট আমরা করতেছি। এবার টেস্ট প্রিপারেশন। টেস্ট প্রিপারেশনটা কি? জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। আমাদের প্রজেক্ট কিভাবে শুরু? আমি একদম রিয়েল এক্সাম্পল দিই। আমাদের একটা প্রজেক্ট যখন আসে, প্রথমে আমরা ইনিশিয়াল একটা ডিসকাশন করি যে এই প্রজেক্টটা আমরা আসবে সেকেন্ড কোয়ার্টার অফ দ্য ইয়ার। আচ্ছা, এটা কি? এটা হচ্ছে এই একটা ইনিশিয়াল একটা মিটিং হয় আমাদের। আচ্ছা, মিটিং হওয়ার পর তারপর সাবসিকুয়েন্ট একটা মিটিং হয়। কি মিটিং? যে আচ্ছা অমুক সময় আসতেছে প্রজেক্টটা, ওই সময় অন্য কোনো প্রজেক্ট আছে কিনা যেটা কোলাইড করবে এই প্রজেক্টের সাথে, কোনটার বেশি প্রায়োরিটি। হ্যাঁ, এরা সব স্টেক হোল্ডার। আমি যেমন একজন ম্যানেজমেন্টে আছি, আমি স্টেক হোল্ডার, আমি এগুলো ডিসিশনে থাকি। আমি বলি না, আমরা খুব বিজি, আমরা নিতে পারবো না এটা, বা ঠিক আছে আমার এনাফ রিসোর্স বা আমার অ্যাডিশনাল রিসোর্স লাগবো। হ্যাঁ, বিভিন্ন ইনপুট দেই আমি। তো যখন দেখি ডিসিশন হয়ে যায় আর এটা হবেই, হ্যাঁ, তারপরে ওরা কি করে, ওরা বলে যে ঠিক আছে তাহলে আমরা জানতে চাই যে আমাদের নিউ প্রজেক্টে কি করবে। তো বিজনেস টিম ওরা ইউজার স্টোরিজ লেখা শুরু করে। ইউজার স্টোরিজ লেখার পর ওরা অ্যাবাউট মনে করেন 50-60% ইউজার স্টোরি লেখার পর আমাদের টাইম এসে গেল। তখন আমরা কি করি, তখন আমরা গ্রুমিং সেশন করি একটা। গ্রুমিং সেশন মানে হচ্ছে যে আচ্ছা কয়টা ইউজার স্টোরি আমাদের এই ফার্স্ট স্প্রিন্টে আমরা নিতে পারবো। আচ্ছা, আমাদের রিসোর্স কতগুলা, হ্যাঁ, ডেভেলপমেন্টের রিসোর্স কতগুলো আছে, কিউএ রিসোর্স কতগুলো আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, 3 জন আর 2 জন। ওকে, তাহলে আমরা ডেভেলপাররা বলবে স্টোরি দেখে দেখে যে আমাদের এতগুলা টাইম আওয়ার লাগবে, এটা আমরা বলি স্টোরি পয়েন্ট। আর কিউএ বলে যে আমরা এতক্ষণ করতে পারবো। কিউএর জন্য একটা পয়েন্ট দেওয়া হয়, অনেকে দেয় অনেকে দেয় না। তো মনে করেন ডেভেলপাররা বললো যে আমরা 5টা স্টোরি নিতে পারবো এই স্প্রিন্টে। এখন কি বলবো, কেউ কি জিজ্ঞেস করে তোমরা কি 5টা স্টোরি টেস্ট করতে পারবা? আমরা যদি বলি না আমরা 4টা পারবো, তাহলে 4টাই স্প্রিন্টে ঢুকবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, ওইখান থেকে ফ্রম দেয়ার 4টা স্প্রিন্ট গ্রুমিং সেশন আমরা এটা করি না। গ্রুমিং সেশন শুধু কত পয়েন্ট নেওয়া হইব, মানে কত আওয়ার লাগবে এটা স্পেকুলেট করা হয়। আচ্ছা, তারপর একটা প্ল্যানিং সেশন আছে। প্ল্যানিং সেশনে যে আমরা অ্যাকচুয়ালি বলি যে কোনগুলো কোড লেখা হবে, মানে কতগুলো স্টোরি অ্যাকচুয়ালি স্প্রিন্টে যাবে বেসড অন দ্য রিসোর্সেস এবং ক্যাপাবিলিটিস। আমরা বলি যে ঠিক আছে 4টা, ডেভেলপার বলছে আমরা 5টা লিখতে পারবো 5টা লিখে রাখবো, কিন্তু স্প্রিন্টে ঢুকাবো 4টা, কারণ কি 4টা বেশি নিতে পারবে না। এই ডিসিশন যখন হলো তখন আমরা কি করলাম, আমরা উই স্টার্ট রাইটিং আওয়ার টেস্ট প্ল্যানিং। ঠিক আছে, টেস্ট প্ল্যানের চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে টেস্ট কেসেস অ্যান্ড স্ক্রিপ্ট। আচ্ছা, টেস্ট কেসেস অ্যান্ড স্ক্রিপ্ট আমরা যখন লিখি তখন আমাদের অনেক ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ করতে হয় বিজনেস টিমের সাথে। যাই হোক,
লেখার পর আমরা এটা ক্রস চেক করি যে ঠিক আছে কিনা। এক সেকেন্ড দাঁড়ান তো, আমার একটা কি যেন আসছে দরজা, এক সেকেন্ড। ওইখান থেকে আমরা প্ল্যানিং করি যে অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার কে হবে, ঠিক আছে। এবং অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার ও স্ক্রিপ্ট লিখবে, কিন্তু আমরা এই স্প্রিন্টে আমরা এটা এক্সিকিউট করবো না। প্রোডাকশনে যা করতে পারি, কিন্তু কিউতে করবো না। কেন করবো না? কারণ হচ্ছে ম্যানুয়াল টেস্টিং প্রথম করতে হয়। ম্যানুয়াল টেস্টিং এ যখন নাকি সার্টিফিকেশন দেই আমরা যে না অ্যাপ্লিকেশন ইজ স্টেবল, ঠিক আছে, এই 4টা স্টোরি স্টেবল। যে বিল্ড আমরা পাইছি, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ এ বিল্ড? এনিবডি? বিল্ড হচ্ছে ওই 4টা স্টোরি কোড লেখার পর, এই শুধু কোড। But build na, when developers push their codes in Q environment for QA team to test, that is build. হ্যাঁ, কিন্তু বিল্ড হচ্ছে মনে করেন 4টা ডেভেলপার 4টা স্টোরি লিখতেছে। ওরা করে কি, ওদের ব্রাঞ্চ আছে। ব্রাঞ্চ কাকে বলে? ওরা কোডগুলা নিজের মেশিনে প্রথমে লেখে, লেখা এটা করে কি ওরা ওদের আমাদের আছে কোড রিপোজিটরি, হ্যাঁ, ম্যাক্সিমাম লোক ইউজ করে গিট, ঠিক আছে। আর আমাদের আছে গিট ব্যাক এন্ড বিট বাকেট একটা আছে, হ্যাঁ, আমরা বিট বাকেট ইউজ করি। তো ওরা নিজস্ব একটা করে ব্রাঞ্চ তৈরি করে, ব্রাঞ্চ, হ্যাঁ, যেটা আমার ব্রাঞ্চ। এই প্রজেক্টে আমি ডেভেলপার এ, আমার ব্রাঞ্চ এটা, আমি সব কোড লেখা ওখানে আমি কমিট করব। কমিট মানে চেক ইন করবো আর কি, ঠিক আছে। কারণ এগুলো সাধারণত কি 100% কোডগুলা কমিট করতে হবে বা রাখতে হবে আমাদের রিপোজিটরি সিস্টেমে, কারণ কোম্পানি ওনস দ্য কোড, রাইট। তো 4টা ডেভেলপারের 4টা ব্রাঞ্চ থাকে, ঠিক আছে। যখন এই 4টা ব্রাঞ্চ লেখা হয়ে যায়, তখন ওরা কি করে যে আমি আমার ইউনিট টেস্টিং করছি, ওরা একটা ইউনিট টেস্টিং করে, আমি আমার ইউনিট টেস্টিং করছি। তখন যে লিড ডেভেলপার সে তখন কি করে, ওই 4টা ব্রাঞ্চে মার্চ করে একটা মাস্টার ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করে। মাস্টার ব্রাঞ্চের মধ্যে সব কোডগুলো মার্চ করে একটা ভার্সন বানায়, ঠিক আছে। ওই ভার্সনটা তখন কি করতে হয়, ওইটারে যেমন যখন নাকি তারা একটা কোড লেখে, মনে করেন লেটস অ্যাজিউম দ্যাট যে আমি একটা ইউজাররা সাবস্ক্রিপশন আমাদের নিউজ লেটারে যখন সাবস্ক্রিপশন করবে, তাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে সাবমিট মারবে, তখন আমরা তার ইমেল অ্যাড্রেসটা আমাদের ডাটাবেসে পাঠিয়ে দিব, সেভ করব, আর তারা আমরা একটা ইমেল পাঠাবো যে থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং আওয়ার newsletter, monthly newsletter, we look forward, blah blah blah. এখন ডেভেলপার কি করছে, সে ওই ইমেল ফাংশনটা কিন্তু সে লেখে না, সে একটা আমাদের ইমেলের কিছু অ্যাড অনস আছে যেটা আমরা ইউজ করি। ম্যাক্সিমাম কোম্পানিগুলো লেখে না, কিনে আনে সব। তো ওই ইমেল ফাংশনটার মধ্যে সে তার কিছু প্যারামিটার পাস করে, কিন্তু ইমেল ফাংশনটা বা ইমেল যে শুট করব, যে সিস্টেমটা বা যে অ্যাড অনটা, এটা তাদের ওই লোকাল মেশিনে থাকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, ওর একটা রেফারেন্স থাকে যে এই
এই ইমেল সিস্টেমটা ইমেল জেনারেট করছে, ঠিক আছে, এটা কল করে ওই ইমেল এটারে। তো যখন নাকি ওরা বিল তৈরি করে তখন দে ওয়ান্ট মেক শিওর দ্যাট যে বিল মানে কি একদম পুরো সব থাকবে, ওই ইমেল সিস্টেমটা শুদ্ধ নিয়ে আসে ওরা বিল্ডের মধ্যে, ঠিক আছে, নিয়ে মাস্টার ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করে এটারে পুশ করে কিউএ সার্ভারে। ওকে, আচ্ছা আমি একটু ড্রয়িং করি, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ওকে, সো এটা হচ্ছে কোড রিপো, এগুলো হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট।
ওকে, সো আমাদের লোকাল এনভায়রনমেন্ট থাকে, ঠিক আছে? এটা সব ফায়ারওয়ালের ভিতর। Nobody can access our environment from outside world. Okay? একমাত্র যারা ইন্টারনাল এমপ্লয়ি আছে তারাই এই এনভায়রনমেন্ট গুলা অ্যাক্সেস করতে পারবে, ডেভ, কিউএ, স্টেজিং এন্ড ইউএটি। ঠিক আছে? দিস ইজ কল প্রোডাকশন। ওকে, প্রথমে ডেভ এরা কোড মার্চ করে, কুইরা এরা নিজেরা টেস্ট করে, কুইরা কিউএতে পুশ করে। ঠিক আছে? কিউএ যখন নাকি টেস্ট করে মোটামুটি বলে যে ইয়েস, সাইন অফ, থিংস আর স্টেবল, এভরিথিং ইজ ফাইন, তখন আমাদের যদি স্টেজিং থাকে, যে স্টেজিং দেওয়া হবে। কারণ স্টেজিং কেন আমরা যাই, যে স্টেজিং অনেক সময় মিমিক্স দ্য প্রোডাকশন এনভায়রনমেন্ট। হ্যাঁ, এটা প্রোডাকশনের মতো মোটামুটি কনফিগারেশন থাকে। আচ্ছা, স্টেজিং যদি মোটামুটি ঠিক থাকে আমরা দেখি, তখন আমরা করি কি এটা ইউএটিতে পাঠাই, যদি আপনার ইউএটি থাকে কোম্পানিতে, যদি আপনার স্টেজিং থাকে। অনেক সময় আছে ডেভ কিউএ প্রোডাকশন, অনেক আছে ডেভ কিউএ স্টেজিং প্রোডাকশন, অনেক আছে ডেভ কিউএ স্টেজিং ইউএটি প্রোডাকশন। ঠিক আছে? তো এটা ডিপেন্ড করে আপনি যে কোম্পানিতে কাজ করবেন। তো এখান থেকে বিল পুশ করে ডেভে পাঠায় ওরা, দেখা সব ঠিক আছে কিনা, তারপর সেম বিল কপি করে এনে পাঠায়, এটাও পুশ, তারপরে এটাও পুশ, তারপর এটাও পুশ। ওকে, সব যখন দেখি সাইন অফ হয়ে যায় তখন ওরা প্রোডাকশনে দেয়। এটা হচ্ছে www.google.com, যেটা আমরা সবাই অ্যাক্সেস করতে পারি। ঠিক আছে? এটা হচ্ছে একটা কোম্পানির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের এনভায়রনমেন্ট, যেখানে টেস্ট করা হয়, ডেভেলপমেন্ট করা হয়, ইউএটি করা হয় এবং ফাইনাল একটা চেক দেওয়া হয়। স্টেজিংটা মূলত কি ভাই এখানে, মানে ফাইনালি কিউএ পুশ করে না ওই যে কোডগুলো? হ্যাঁ, সব সেম কোড, কিন্তু এনভায়রনমেন্ট ডিফারেন্ট। কেন ডিফারেন্ট? ডেভ হলো সবচেয়ে লো কনফিগার্ড, কিউএ মোটামুটি ভালো কনফিগার্ড। হ্যাঁ, কিন্তু অনেক সময় আছে কি, আপনি যদি প্রোডাকশনের মতো করে কনফিগারেশন করতে চান তাহলে খুব এক্সপেন্সিভ হয়ে যায়। ঠিক আছে? আচ্ছা, তখন করে কি একটা এনভায়রনমেন্ট বানায় যেটা মোটামুটি ক্লোজ টু প্রোডাকশন। ওখানে আমরা নিয়ে দেখি যে কোড ঠিক মতো কাজ করবে কিনা প্রোডাকশনে গেলে, এটা একটা ট্রায়াল, রাইট? আর ইউএটি আমরা আলাদা রাখি এই জন্য যে অনেক সময় আমরা স্টেজিং এ কাজ করতেছি অন্য একটা অ্যাপ্লিকেশন, কিন্তু ইউএটি করার টাইম হয়ে গেছে, এই জন্য আমরা ইউএটি একটা আলাদা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করি। এটা ডিপেন্ড করে কোম্পানির উপর। ঠিক আছে? কিন্তু প্রথম তিনটা ডেভ, কিউএ, স্টেজিং, এই তিনটা ম্যাক্সিমাম সময় ইউ উইল ফাইন্ড এন্ড মোস্ট অফ দ্য কোম্পানি। ঠিক আছে? এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ক্লিয়ার? ভাই, স্টেজিং কে আমরা কি সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং বলতে পারি নাকি? না 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 না, এটা হচ্ছে জাস্ট, এটা সিস্টেম টেস্টিং বলা যেতে পারে। সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং না, রাইট? ইন্টিগ্রেশন না, ইন্টিগ্রেশন আপনি শেষ করে আসছেন কিউএ থেকে। কিউএ ওকে, সব শেষ সিস্টেম করে টেস্টিং। দিয়েছেন কিউএ তে। হ্যাঁ, শুধু স্টেজিং এ এসে আপনি কনফিগারেশনটা চেক করতেছেন, পাওয়ার চেক করতেছেন, কিছু কিছু অ্যাড অন আছে যেগুলো হয়তো বা ইট নিডস মোর মেমোরি অ্যান্ড এভরিথিং, রাইট? তো সেজন্য স্টেজিং এ আমরা ওইভাবে দিয়েছি যাতে মোটামুটি আবার স্টেজিং অনেক সময় আছে রিয়েল ডেটা থাকে, মানে ডেভেলপমেন্টে যে ডেটাটা আছে ওই ডেটাটা অনেক সময় আমরা এত লোড তো নিতে পারি না সব জায়গায়, তো স্টেজিং ওটা নিয়ে বহাই দিই আমরা ওই ডাটাবেসটা। প্রোডাকশনের যে ডাটাবেসটা আছে অনেক সময় আছে সেম ডাটাবেস আমরা শেয়ার করি। এটা হচ্ছে ডাটাবেস। এই ডাটাবেস এ আর এ সেম ডাটাবেস শেয়ার করে অনেক সময়। কেন? জাস্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে এই ডেটা যদি থাকে তাহলে অ্যাপ্লিকেশন কিভাবে বিহেভ করবে। আদারওয়াইজ প্রত্যেকটা আলাদা ডেটাবেস আছে, ডেটা আলাদা, কিউএ আলাদা,
ইউএটির আলাদা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে দ্য রিজন আমরা স্টেজিং কেন আমরা ইউজ করি, জাস্ট অনেক সময় রিয়েল কনফিগারেশনটা টেস্ট করার জন্য। ঠিক আছে, যে প্রোডাকশনে গেলে কি অবস্থা হবে এটা। ওকে, আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্লিয়ার আছে এখন মোটামুটি সবাই? ওকে ভাই, বুঝতে পারছি। লাইক প্রি প্রোডাকশন যে এনভায়রনমেন্ট ওইটাই এখন আমরা এখানে টেস্ট করতেছি, তো হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে। বলছি কি অনেক ইন্ডিয়ান যদি আপনি ইন্টারভিউ নেয় এরা কিন্তু জিজ্ঞেস করবো যে লোকাল এনভায়রনমেন্টের নাম কি, তখন কইছি যে আমাদের কি কি এনভায়রনমেন্ট ছিল আপনাদের ভিতরে। হ্যাঁ, তখন কইছি আমাদের ডেভ আছিল, কিউএ ছিল, স্টেজিং ছিল, ইউএটি ছিল, আর প্রোডাকশন তো আছে। ঠিক আছে, ইন্ডিয়ানরা কিন্তু অনেক মানে সিলি কোয়েশ্চেন করে। ভাইয়া কিন্তু আমাদেরকে এই ভাইবসটা দিতে হবে, কারণ আমরা কোনোদিন এই ফিল্ডে কাজ করি নাই। আপনি দীর্ঘ জীবন এখানে আছেন ভাইয়া, আপনি সবচেয়ে ইন্ডিয়ান সম্পর্কে বেটার জানবেন। হ্যাঁ, আমি এই জন্য সব শেয়ার করছি। রাইট, এই জন্য আমি সব শেয়ার করছি কি মানে মোর লাইক রিয়েল scenarios, and they're very, as far as I know, they're very tricky and very technical. They will try to stop you, you know? হ্যাঁ, টেকনিক্যাল যে বেশি হলো দে আর লুকিং ফর গাচা মোমেন্ট। Oh, I see. Loopholes খুঁজবে, আপনার কথায় loopholes. আমি একবার আমি তো অনেক ইন্ডিয়ান ইন্টারভিউ দিচ্ছি, একবার এক ইন্ডিয়ান আমি ধরছিলাম উল্টাও। হ্যাঁ, আমি কই তুমি আমার কোশ্চেন করতেছো যেগুলা তুমি নিজেই জানো না অ্যান্সার, তোমার শিখাই যে কেমনে কি কি হয়, তো আমি ধরে কিছু শিখাইছিলাম। তো আমি জানি যে ইন্ডিয়ানরা বাংলাদেশি, প্রথম কথা বাংলাদেশি শুনলেই মানে দেখলেই বোঝা যায় ওরা বাংলাদেশি। তাইলে ওই সময় তারা কি করে, তারা মানে আটকানোর চেষ্টা করে আর কি। সোজা কথা, Yeah. ভালো অ্যান্সার দিতেছেন ওরে না, কোথায় আটকানো যায় ওইখানে খুঁজে, ওইটা খুঁজতে থাকে। ওই যে আমরা যেমন ওয়াই ইউ টেস্ট, উই টেস্ট উইথ দ্য ইন্টেনশন অফ ফাইন্ডিং আ বাগ। তো তাদের ইন্টারভিউ হচ্ছে উইথ দ্য ইন্টেনশন টু গাচ ইউ। ওকে, সো ইন্ডিয়া যদি কোনো ইন্টারভিউ নেয় 90% chances that you're not gonna get the job. সাদা নিলে 90% chance you're gonna get a job. এখন ভাইয়া এটা কিভাবে ডিটারমাইন করা যায়? মানে আমি যতগুলো ফ্রেন্ডদের সাথে কথা বলছি, মোস্টলি নাকি ইন্টারভিউ বোর্ডে নাকি ইন্টারভিউয়ার থাকে ইন্ডিয়ানস। Not necessarily true. নট নেসেসারি না, তবে কনসাল্টিং ফার্ম যদি ইন্ডিয়ান হয়, হ্যাঁ, আচ্ছা, তারপরেও সমস্যা। কারণ ইন্ডিয়ানরা হচ্ছে কি, কনসাল্টিং ফার্ম ইন্ডিয়ান হইলেও এরা করে কি, এখন যেমন H1 বন্ধ আছে, এমন একটা সুবিধা আছে। এরা কি করে, এরা জাস্ট লোক দেখানো ইন্টারভিউ নেয় কয়েকটা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের লোকটা ঢুকাই দেয়। অনেক কি আছে, পলিটিক্স আছে এখানে। ইন্ডিয়ানরা খায় ফেলে দিচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি যাবে। তো আমরা এখন চাই যে টিকবো কিভাবে তাহলে ভাই ওদের সাথে ফাইট করে? না, তারপরেও আমরা বাইরে আছি না। আমরা আমি তো ইন্ডিয়ান হায়ার করছি অনেক, তাই না? কেন হায়ার করছি? আমার কথা হলো যে আমি কোয়ালিটি পার্সন চাই। আমার রেস, এথনিসিটি, ব্যাকগ্রাউন্ড এসে আমি বাংলাদেশে কত রিজেক্টেড করে দিচ্ছি, ইটস বিকজ আমি কোয়ালিটি পার্সন খুঁজছি। হ্যাঁ, কিন্তু ইন্ডিয়ানদের কাছে এলো না, ইন্ডিয়ানের কাছে এলো ইজম বড়। ইজমটা ওরা বেশি টাকায়। Okay, don't worry about it. You will, after you will learn everything. Let's go back to our slide. এখানে হচ্ছে সো টেস্ট অ্যাপ্রোচ আমরা ডিসকাস করলাম। হ্যাঁ, এগুলো নিয়ে ডিসকাস করতে বলো। হ্যাঁ,
তারপরে হচ্ছে টেস্ট এক্সিকিউশন। টাইম অনুযায়ী আমরা উই স্টার্ট আওয়ার টেস্ট এক্সিকিউশন। উই স্টার্ট উইথ আওয়ার, যখন থেকে আমরা টেস্ট এক্সিকিউট করি, হ্যাঁ, তখন আমাদের অনেক নেগেটিভ সিনারিও আছে, পজিটিভ সিনারিও আছে। প্রথম আমরা হ্যাপি প্যাথটা দেখি। হ্যাপি প্যাথ, অনেকে হ্যাপি প্যাথ দিয়ে শুরু করে, অনেকে নেগেটিভ টেস্টিং দিয়ে শুরু করে। কেন? কারণ নেগেটিভ টেস্টিং এ অনেক বাগ পাওয়া যায়, যেগুলা আমরা তাদের বাগগুলা দেওয়ার চেষ্টা করি যে এই দেখো বাগগুলা ফিক্স করো, হ্যাঁ। আর পজিটিভ টেস্টিং এর সুবিধা হচ্ছে যে ইউ নো দ্যাট 90% ইউজার উইল টেক দিস প্যাথ। ওই প্যাথ যদি আমাদের ঠিক থাকে তার মানে অ্যাপ্লিকেশন ঠিক আছে। এখন গো আফটার নেগেটিভ সিনারিও, বাউন্ডারি সিনারিও, হ্যাঁ, অন্যান্য ডিফেন্স সিনারিও, ইন্টিগ্রেশন সিনারিও, রাইট, to see, make sure that everything is intact. Okay, তো ওখানে এই এক্সিকিউশন গুলো শুরু হয়। তো এক্সিকিউশন যখন আমরা করি, হ্যাঁ, আমি ছোট্ট একটা আমরা ইউজ করি টেস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। হ্যাঁ, টেস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কি? যেখানে আমরা গিয়া টেস্ট প্ল্যান লিখি, টেস্ট কেস লিখি, টেস্ট স্ক্রিপ্ট লিখি, ওখানে একটা ল্যাব থাকে, আমরা যে এক্সিকিউট করি, ওখানে আমাদের পাস ফেল ক্রাইটেরিয়া আছে, আমরা রিপোর্ট তৈরি করতে পারি। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে টেস্ট এক্সিকিউশন। এভরি কোম্পানি ইউজেস এ টেস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। ওকে, তো যেমন আমরা ইউজ করি হচ্ছে কিউ টেস্ট নামে একটা সফটওয়্যার। অনেকে ইউজ করে কোয়ালিটি সেন্টার, রাইট, অনেকে ইউজ করে এইটা সেইটা। আমাদের প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ইউজ করি আমরা জিরা। সবাই 90% কোম্পানি ইউজ করে জিরা। সো জিরা you need to know how to use জিরা। ওকে, আচ্ছা ভাই, আমার একটা কোশ্চেন ছিল ভাই, আমরা কি ফ্রেমওয়ার্কও শিখবো? কি শিখবো? ফ্রেমওয়ার্ক, What is framework? Define. সেলেনিয়াম ফ্রেমওয়ার্ক, যেমন অ্যাকচুয়াল প্রজেক্টে আমরা কি অটোমেশনের ফ্রেমওয়ার্ক গুলো কভার করব? আমরা সেলেনিয়ামে যখন যাব তখন উইল টক অ্যাবাউট সেলেনিয়াম, রাইট। ওকে ভাই, কিন্তু আমরা আপনাদের 80 to 90% কোশ্চেন আসবে ম্যানুয়াল টেস্টিং এর উপর। আই গট ইউ। ওকে, হ্যাঁ, তো আমি চাই ইউ গেট মানে ভেরি ফ্যামিলিয়ার with the technology, with the process, with the procedure, right, with the documentation trail, with the software that we use. এখানে আগে পাকাই, ঠিক আছে। তারপরে লাস্ট স্টপ হবে অটোমেশন। অটোমেশনে ওরা ধাক্কা দিব না, কারণ ম্যাক্সিমাম যারা ইন্টারভিউ না তারা নিজেরা অটোমেশন জানে না, আনলেস এটা একটা এস্টাবলিশ অটোমেশন টিম যদি না থাকে। ঠিক আছে, তো যেমন গতকাল কয়েকটা ইন্টারভিউর মানে রেজুমে দেখলাম আর কি, dice.com, তারপর hire.com, সবখানে লেখা যে ফ্রেমওয়ার্ক, মোবাইল টেস্টিং, এপাম নাকি এপিএম কি জানি, এপিএম, হ্যাঁ, রেস্ট এপিআই, ভাই এগুলা লেখা দেখি ভাই, এই জন্য মানে কনফিউজ। শুনেন, আমি আপনাদের বলি, এত কিছু আপনাদের শেখা এত তাড়াতাড়ি সম্ভব না, রাইট। হচ্ছে আপনাদের যতটুকু শেখা দরকার টু কভার 70-75% বা 80% জব, রাইট, সেটাই আপনি এখন টার্গেট নেবেন। আপনি যদি সবকিছু শিখতে চান তাহলে, যেমন আমরা অ্যাজাইল কেন আসছে, অ্যাজাইল আসছে build whatever the need for the user quickly, put it outside, let them use, then start upgrading বা enhancing, right? যেমন মনে করেন অ্যামাজন যদি এখানে আসছে কিন্তু আস্তে আস্তে, রাইট। এখন অ্যামাজন যদি বলতো যে, এখনো তারা কিন্তু আপগ্রেড করতেছে, যে আমরা সব আপগ্রেড শেষ করে তারপর আমরা এটা লঞ্চ করব, তাহলে আজকে তাদের যে ব্যবসা এরা কিছুই থাকতো না, তাই না? আজকে ধরেন অ্যামাজন মনে করেন আজকে 10-15-20 বছর ধরে মানে বিলিয়নস এন্ড বিলিয়নস অফ ডলার কামাইছে, তাই না? এটা এগুলো তারা লস করতো। তো অ্যাপ্রোচ হচ্ছে অ্যাজাইল অ্যাপ্রোচ।
আপনি মোটামুটি যেটুকু এক্সপার্ট ওইটুকু নিয়ে বাইরে নামেন, মাঠে নেমেন, একটা থাবাতে ধরতেই হবে, একটা ধরার পর তারপর আপনি নিজের আপগ্রেড করেন, ঠিক আছে? আপনি যদি সব শিখে মার্কেটে নামতে চান তাহলে আপনার হয়তো 3 বছর 4 বছর 5 বছর লেগে যেতে পারে। আর সবচেয়ে সুন্দরভাবে মানে ভালো শেখা হয় যখন আপনি অফিসে কাজ করবেন, ওই সময় সবচেয়ে ভালো শেখা হয়, ওদের পয়সায় শিখবেন। ভাইয়া আরেকটা কোশ্চেন ছিল, এই ইনিশিয়ালি ঢোকার পরে কি ওরা ট্রেনিং দেয় না? ওরা ওই ট্রেনিং মানে কি, ওরা ইন্টারনাল ট্রেনিং দেবো আর কি, অ্যাপ্লিকেশনের উপর, টেকনোলজি অ্যাপ্লিকেশনের উপর ট্রেনিং দেবো, এবং ওরা সময় দেয় 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ সময় দেয় যে ইউ লার্ন আওয়ার সিস্টেম। ওর মধ্যে কাম হেরে দিবেন মোটামুটি, বুঝে দেবেন। একবার ঢুকে গেলে অত অসুবিধা হয় না, ওরা হেল্প করে, সবাই টিম মেম্বাররা সবাই হেল্প করবে। এবং কোম্পানিগুলোর রেস্ট্রিকশন দেওয়া আছে যে আপনি কি নতুন কেউ হায়ার হবে, মেক শিওর দ্যাট উই ফুললি কোঅপারেট উইথ দ্যাট নিউ পারসন। বুঝতে পারছেন? আমি আর ভাবি যে এরকম করে, আমি জানি এটা আমার থিঙ্কিং আর কি, যে আমি এটা জানি না ওটা জানি না, কোনো ফায়ার করে দিই না পরের দিনই। না ওরকম না। আচ্ছা, আপনি যেটা বলছেন সেটা 1 in a million কেস। আমি একটা কেস জানি যেখানে একজন গেছিল পারফরমেন্স ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে, জয়েন করছে, তার দিন জয়েন করছে ওদিনকে ফায়ার করে দিচ্ছে। কেন জানেন? কেন ফায়ার করছে? কারণ তার ইন্টারভিউ আরেকজন দিয়ে দিছিল, ইন্ডিয়ানরা এই কাম করছে। যখন নিজে সে জয়েন করছে তার গলার টোন, অ্যাকসেন্ট কিছু মিলতেছে না। পরে আর শিওর এর কনসালটেন্ট হিসেবে আর গেছে, বলছে ডিড আই ইন্টারভিউ ইউ, হ্যাঁ, যে ম্যানেজার আর কি। তখন ও তো ব্যাপারে হয়ে গেছে, হ্যাঁ। পরে ওরে তখন কিছু কোশ্চেন শুরু করছে, ও তো তেমন কিছু জানে না, হ্যাঁ। তখন বুঝছে যে হ্যাঁ একজন ইন্টারভিউ আরেকজনে পাঠাইছে। যখন এসব ফ্রড হয় আপনাকে না ব্ল্যাকলিস্ট করে দিস, যতটুকু আমি জানি এসব যদি কোনো সময় হয় ব্ল্যাকলিস্টেড, তাই না? না ব্ল্যাকলিস্ট ওই কোম্পানিতে হয়তো আপনি আর ঢুকতে পারবেন না, কিন্তু আমেরিকার হাজার হাজার কোম্পানি আছে, there is nothing called black. Really? আমার ভুল কনফিউশন ছিল, অনেক শুনছিলাম এক ভাইয়ের কাছে যে some recruiters could destroy you if they do. I mean, এটা শুনছিলাম, I mean long time ago, that if you do anything crazy they can blacklist you, can never get a job again. আরে না, মাথা ধরে ফিরে আমেরিকা, এটা যে অন্য থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি নাকি? আমি তো শুনে ভয় পেয়ে গেছিলাম। না একটা দরজা বন্ধ হলে হাজার হাজার দরজা খোলা আছে, এটা গুড নিউজ। আমি করছি আমাদের আমি এক অফিস থেকে রাগারাগি করে ফায়ার হয়ে গেছিলাম, তাই না? সো হোয়াট? তো আর এক কোম্পানিতে রাগারাগি করছি, হ্যাঁ। যখন দেখছি যে থিংস আর আউট অফ কন্ট্রোল, তো রাগারাগি করতে হয়েছে। তো তাই বলে কি হয়েছে, আমার হাজার হাজার কোম্পানি, কে কারা কোথায় চিনে, এটা কোনো বিগ ডিল না। ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাম অ্যাট অল। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, কনসালটেন্ট ছাড়া পার্মানেন্ট বেসিসে কি জব পাওয়াটা কি ইজি এখনকার প্রেক্ষাপটে? আপনি তো সব ধরনের জব ইজি, কোনো রেস্ট্রিকশন নাই। ইউ নেভার নো, আপনি হয়তো বা পার্মানেন্ট জব প্রথমে পেয়ে যেতে পারেন, আবার কনসাল্টিং এ পেতে পারেন। হ্যাঁ, এটা যেটা আসে প্রথমে, বহুত আছে। একটা সময় তো সেটেল হয় না, একটা পার্মানেন্ট জব তো হয় না। হ্যাঁ, আপনি যখন একটা জবে ঢুকবেন তখন দেখবেন আপনি নিজে কত স্মার্ট হয়ে যাবেন, তখন আপনি নিজে চাকরি খুঁজে শুরু করবেন আবার। তাহলে আজকের মতো আমাদের সেশন শেষ। আর আমি আপনাদের আমার ওই জেলের আমার সেলফোন নাম্বারটা দিয়ে আপনি ইউজ করতে পারবেন। আমার সেলফোন দিয়ে এই করে আপনারা যেভাবে সুবিধা হয় সেভাবে, আমার কোনো রেস্ট্রিকশন নাই। আপনারা যদি 4টা ইনস্টলমেন্টে দিতে চান ফাইন, 3টাতে দিতে চান ফাইন। আমার সেলফোন ইউজ করলে জেলে চলে যাবে আমার। আচ্ছা ভাই, আরেকটা কোশ্চেন আচ্ছা নেক্সট ক্লাস থেকে যদি একটু সময় বাড়ানো যায় তো তাহলে কি সম্ভব? বিকজ আমরা কিন্তু ফুললি এখন ফ্রি, লাইক এভরিডে ফ্রি। সানডেতে লাইক 1 ঘন্টা যদি, হ্যাঁ যদি, কারণ আপনি পড়াটা বুঝছেন ভাই, খুব মনোযোগ দিয়ে বুঝতেই মানে খুব ভালো লাগে বুঝছেন ভাই, এরকম
গাইডলাইন্স বা এরকম মানে যেভাবে ডায়াগ্রাম দিয়ে বুঝাচ্ছেন অ্যামেজিং এরকম পাইনি ভাই অনেস্টলি। না আমি আপনাদের আমি জানি না, আমি মানডে টু ফ্রাইডে অফিস করি, তো আমার অফিসের মানে কি আমার খালি মিটিং, আমার সারাদিন খালি মিটিং করতে হয়, মিটিং করে মাথা মতো সব জ্যাম হয়ে যায় আমার, এত কথা কইতে হয় মিটিং এর মধ্যে না। তো আমি ওই স্যাটারডে সানডে একটু রেস্ট নেই, স্যাটারডে বিশেষ করে আমি আমার ওই বাসায় থাকি ম্যাক্সিমাম সময়, সব কাজগুলো করি, আর সানডে আমি রেস্ট নিতাম আর কি। সানডে জন্য আমি আপনাদের পিক আপ করছি আর কি, যে ঠিক আছে সানডে গেলে আমি টাইমটা সেট করি। তো আপনি ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট, আমি আপনাদের মাঝে মধ্যে হোমওয়ার্ক পাঠাবো, হ্যাঁ, এগুলো আবার রিক্যাপ করব, আপনাদের চেষ্টাটা থাকতে হইব। আমি জানি এক সপ্তাহ পর ক্লাস চলে অনেক সময় ভুলে যান অনেক কিছু, ঠিক আছে, দ্যাটস ট্রু, কিন্তু যেগুলো করলাম যেমন রেকর্ডিংটা থাকবে এখন, এটা আপনি রেকর্ডিং গুলো দেখবেন, দেখে রিফ্রেশ ইউর মেমোরি, হ্যাঁ, আমার মনে হয় ইউ শুড বি ফাইন। আপনারা সবাই স্মার্ট, তো আমার মনে হয় না আপনাদের কোনো রেজুমে আপনার আমাদের তিনজনকে দেখে কি মনে হবে আমরা কি এই প্রফেশনের জন্য ফিট এনাফ? মানে আপনি তো ভাইয়া লাইফে অনেক স্টুডেন্ট দেখছেন বা আপনি অনেক, হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই, আমি আপনাদের যেতে অনেক কম বোঝার ছেলেরা দিতে চাকরি পেয়েছে, কিন্তু তারা ধীরে ছিল, ছাড়ে নাই, হ্যাঁ, এটা দরকার আপনাদের। আপনার রেজুমে রেডি আছে? রেজুমে, হ্যাঁ, লাস্ট ক্লাসে কিছু কোশ্চেন দিবেন বলছিলেন, যে অ্যাজাইল সম্পর্কে কিছু কোশ্চেন দেখাইছিলেন, অ্যানসার ছিল আপনার কাছে, বললেন ওইগুলো পাঠাই দেবো অনেক। হ্যাঁ এগুলো আমি পাঠাবো এখন না, একটু আপনারা একটু বুঝে নেন, তারপর মানে ওইগুলো অনেক কোশ্চেন আছে যেগুলো আপনি অ্যান্সার দিতে পারবেন না এখন, তারপর পাঠাই দিতে পারি ইফ ইউ ওয়ান্ট। রেজুমে ভাই আমার রেজুমে কাছে রেডি আছে? রেজুমে রাসেল ভাইয়ের কাছে মনে খুব সম্ভবত আছে। আমার কাছে একটা আছে, আমি মেবি কার কাছ থেকে নিছিলাম মনে হয়, শেয়ার ভাইয়ের কাছ থেকে মনে নিছিলাম একবার। না না, আপনাদের নিজস্ব কারো রেজুমে রেডি নাই? না না, হ্যাঁ আমার আছে। যাই থাকুক, মানে যেভাবে থাকুক, আমার কাছে পাঠাই দেন ইমেল করে সবাই। ওকে আচ্ছা ভাই, ঠিক আছে, আচ্ছা ভাই, আজকের মতো ইনশাল্লাহ বিদায়, উইল টক নেক্সট উইক ইনশাল্লাহ। আর মাঝে মধ্যে আমি ইমেল টিমেল পাঠাবো, চেক ইউর ইমেল, ওকে? অ্যাবসলিউটলি ভাই। আজকে এই যে পিকচারগুলো ড্র করছেন এগুলো কি পাঠিয়ে দেবেন? এগুলা আমি যদি সেভ করতে পারি, আমি জানি না, এটা তো ফ্রি, মানে আমি তো পয়সা দিই না ওই সিস্টেমটার মধ্যে, তবে আমাদের ইয়ের মধ্যে আছে, তো এই রেকর্ডিংটার মধ্যে থাকবে, তো আমি দেখি সেভ করতে পারি কিনা। ওকে ঠিক আছে, ওকে ভাইয়ারা, ইনশাল্লাহ ভালো থাকেন। ওকে, আসসালামু আলাইকুম ভাই, ঈদ মোবারক ভাই, ঈদ মোবারক। ঈদ মোবারক, ঈদ মোবারক, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।